Today we will be discussing about the advantages and disadvantages of foreign direct investment. Okay, last class we have discussed about the foreign direct investment. Now we are moving on to the advantages as well as disadvantages of foreign direct investment. So foreign direct investment or FDI occurs when an individual or a business organization is having 10% of shares in a foreign company. So that time we can say that it is having foreign direct investment. Okay. So when a company, so its FDI or the foreign direct investment is critical for developing as well as the emerging market countries. Okay, companies in developing countries need the multinational funding and expertise to expand, give structure and guide to their international sales. These foreign companies need private investment in the infrastructure, energy and water in order to create job and salaries. So actually foreign direct investment or FDI എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. FDI എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷന് ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ 10% ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ FDI ഒരു നെസസിറ്റിയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. For their expansion as well as the development, they need the foreign direct investment. As well as for the growth of the economy of developing countries, they need the foreign direct investment. ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ ഗ്രോത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു നെസസിറ്റിയാണ്. Now we are moving on to the advantages and disadvantages of foreign direct investment. First, we will be discussing about the advantages of foreign direct investment. First one is the economic growth. Second one, human capital development. Third one, technology. Fourth one, increase in exports. Fifth one, exchange rate stability. And sixth one, improved capital flow. Seventh one, creation of competitive market. And last, eighth one, climate. So now we will be discussing it in detail. First one is the economic growth. So economic growth, okay, economic growth, it is the creation of jobs in the most obvious advantages of the FDI. So one of the most important reason for a nation to look at the FDI is to the creation of the jobs. So this FDI will be boosting the manufacturing as well as the service sector. So when the naturally when the manufacturing as well as the service sector is got boosted, okay, naturally many employment opportunities will be created in a particular country. This will leads to the reduction of the unemployment rate in a country. So increased employment opportunities will bring higher income and equips the population with more buying powers and boosting the overall economy of a country. So economic growth ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ത്രൂ ദ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഫോറിനിൽ നിന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് സെക്ടറും ഒന്ന് ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും. സോ അത് രണ്ടും ബൂസ്റ്റപ്പ് ആകുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കുറേയധികം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി പീപ്പിളുടെ അടുത്ത് മണി ഇൻകം കൂടും, അല്ലേ? ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. വെൻ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ ഇൻക്രീസ്, നാച്ചുറലി ദർ ബൈയിങ് പവർ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പം ബൈയിങ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടും. ഈ പർച്ചേസിങ് പവർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ എക്കണോമീനെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഉണർവ് കൊണ്ടുവരാമല്ലേ? ആളുകൾ കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു, പ്രൈസ് കൂടാം, പിന്നെ നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുള്ള എമൗണ്ട് കൂടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കണോമീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടലി ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
Second one is the human capital development. So, human capital involved the knowledge and competence of a workforce. Skills that employees gain through the training and experience can boost the education and human capital of a specific country. So this will be so the training of the human resources, okay, so will be helpful for the development of a particular economy, okay. So when then foreign direct investment comes, okay, naturally the manufacturing different business organization will be developing. So this will be boost up the business organization. When these business organizations boost up, or when they people who is working in a particular business organization is getting the training as well as the experience, it will mean naturally bring development in their life also, okay, their education of that particular society will improve. So naturally the after all effect will comes to the society. സോ നമ്മുടെ ഒരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി വർക്ക് ഫോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും, ട്രെയിനിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെയും അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. നാച്ചുറലി ആ സൊസൈറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. തേർഡ് വൺ ഈസ് ദി ടെക്നോളജി. Target countries and the business receive access to the latest financing tool, technologies as well as the operational practices from all across the world. The introduction of newer and enhanced technologies result the company's distribution into the local economy, resulting in enhanced efficiency and effectiveness of the industry. So naturally when the foreign direct investment comes, they will also bring up with the new technologies they will be bring. When the new technologies introduced into our economy will be boosting the economy of our nation, okay, it will be boosting the local economy also. It will be result in the enhanced efficiency as well as the effectiveness of the industry. അപ്പം പുതിയ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും കാര്യങ്ങളും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളും ലേറ്റസ്റ്റ് ടൂളുകളും എന്ത് ചെയ്യും, അവർ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ പുതിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജികളും അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ ടൂൾസൊക്കെയും നമ്മുടെ ലോക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്കണോമീനെയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി, അതായത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ലോക്കൽ എക്കണോമിയിലും പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ലോക്കൽ എക്കണോമീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്, ദ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി വിൽ ഇംപ്രൂവ്. Next one is the increase in export. So many goods produced by the export FDI have global market, not slowly domestic consumption. The creation of 100% export-oriented unit help to assist FDI investors in boosting the exports from other countries. So naturally when the foreign companies comes and invest in our country, naturally the products produced will be having an export quality. So when the export is increasing, it will be naturally boosting our exports as well as the imports, which will leads to the development of our economy. Next one is the exchange rate stability. The flow of FDI into a country translates into a continuous flow of foreign exchange, helping a country's central bank maintain a prosperous reserve of foreign exchange, which will result stable in the exchange rate. ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോറിൻ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ മണിയുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയെ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So when the foreign exchange reserves increase in the country's central bank, it will be resulting in the stable exchange rate. And next one is the improved capital flow. So
Inflow of capital is particularly beneficial for the countries with limited domestic resources, as well as for the nations with restricted opportunities to raise funds in the global market. So when a foreign country comes and invest in a particular country, naturally the capital flow will be improving. So it is the capital flow from a foreign country is beneficial for a particular nation with limited domestic resources. So and it is also beneficial for those countries which is having less opportunities from to raise the funds from the global capital market. ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു കറൻസിയുടെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് റിസോഴ്സസ് റേസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു നാഷനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു റിസോഴ്സ് ഈ ഫണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു നാഷനാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമുക്കും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ എന്താണ് യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്. So with the entry of the foreign organizations to the domestic market, it will be creating a competitive environment. So it will break the domestic monopolies. So a healthy and competitive environment will push the firms continuously to enhance their productivity or the product. So thereby it will leads to the ഇന്നോവേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്ന് അവർ പുതിയ ടൂൾസും ടെക്നിക്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇത് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സിന് അതൊരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്. നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മോണോപ്പൊളിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് തകർക്കും. ഇതൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാം. സോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൈസും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ക്ലൈമറ്റ്. സോ the United Nations has also promoted the use of FDI around the globe to help combat the climate change. So FDI have to help to combat with the climate change. Next, we are moving on to the disadvantages of FDI. First one is the hindrance of domestic investment. Second one, the risk from political changes. Third one, negative exchange rates. Fourth one, higher cost. Fifth one, economic non-viability. Sixth one, expropriation. Seventh one, modern day economic colonialism. Eighth one, poor performance. First one, hindrance of the domestic investment. So FDI will be hinder the domestic investment. So because of the FDI, countries' local companies start losing their interest to invest in the domestic product. So when the FDI comes and invest in the industries, naturally the capital of that industry will increase. Naturally the productivity of that particular industry also will be increasing. So this will be preventing the domestic investors to invest in the domestic product because they won't be getting sufficient profit. They will be thinking that if they invest, they won't be getting sufficient return. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ എഫ് ഡി ഐ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക് എഫ് ഡി ഐ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോ വരും. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ നാച്ചുറലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ബൈ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ദേ വോണ്ട് ബി ഗെറ്റിംഗ് സഫിഷ്യൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് നെഗറ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്. Foreign direct investors can sometimes affect exchange rates to advantage of the one countries and determine the other. So it will be when the FDI is taking a decisive power in our economy, it can influence the exchange rate. Okay. Next one is the risk of political changes. Other countries' political movements can be changed constantly, which could
hamper the investors. So when the political parties or the ruling parties changes continuously, it will be affect the investors as well as the FDI also. Next one is the higher cost. When the investors invest in the foreign countries, they might notice that it is more So higher cost means when the money invested, uh, when more money invested is invested to machinery and intellectual property than the wages of the local employees. So it is more expensive when the goods are exported also. Okay. So naturally, when the foreign investors comes to our country, then uh, naturally they will be focusing on the export of the goods. So it will be they will be investing more money in the machinery as well as the intellectual property, and less wages are provided to the local employees. So when the local employees are getting lesser wages, they won't be able to meet their needs. So it will naturally leading to the higher cost, as well as when the more goods are exported, when the goods are produced based on an export quality goods are produced, naturally the cost of the goods also will be increasing. Next, economic non-viability. Considering that a foreign direct investment may be capital intensive from the point of view of an investor, it can be sometimes very risky or economically not viable. Okay, sometimes this foreign direct investments make the investment opportunity very risky in case of the FDI. Next, expropriation. Expropriation means when the political situations of the um, uh, a particular country changes, it will be leading to the expropriations. So when a country's government will have a control over the investors' property and asset. Next one is the modern day economic colonialism. So many third world countries will be having a history of the colonialism, and they will be worrying about the foreign direct investment, so which will be resulting in some time modern day economic colonialism. Next one is the poor performance. Multinationals have been criticized for their poor working conditions in the foreign factories, because sometimes when they comes to the developing as well as the when they comes to third world countries and all, the performance naturally they will be but reduce their performance. So it will be they will be having poor working conditions also in the developing as well as the third world countries. Okay, underdeveloped countries, they won't be offering much opportunities as they have in the developed countries. So it also leads to the poor performance. So these are the various disadvantages.